разговор, в който също така бих искала да спомена, че срещата ни ще се записва. Ние провеждаме този разговор, в който трябва да участваме всички украинци, руснаци, най-вече европейците и сигурно целия свят. Ние днес няма да говорим за войната като такава, нито за военните операции, а по-скоро за последиците от войната. Ще се опитаме да намерим отговор на въпроса как Европа възприема Украйна и очакван ли беше отговора на Европейския съюз, как се променя и ще се промени ли Европейския съюз. Европа успява ли да покаже своята сила, единство, твърдост, най-вече солидарност? Дава ли ни западния свят достатъчно представителство и глас на Украйна в дебата за войната, който протича и се разпространява в света? Чуват ли се посланията на президента Зеленски и произвеждат ли те ефект? Можем ли да говорим за своеобразно отношение към Украйна, което е на ръба на колониалното? Пропагандната война не е по-малко важна от истинската, като че ли за сега Украйна печели тази информационна война. Но какво ще се случи след края? Ще има ли следващо ниво? Дълга и непредсказуема хибридна война. Не на последно място, какво може да очакваме от Русия? Ще се задържи ли Путин на власт? Ще има ли масови социални движения сред руснаците? Как ще се отразят тези санкции на богатите граждани на Руската федерация и как на обикновените обедняващи граждани на Русия? Какво общо я чака Русия? На тези въпроси ще се опитаме, ако не да дадем отговор, то да започнем една дискусия с нашите гости днес. Профилите на днешните ни говорители, панелисти са внимателно подбрани. Имаме европейската перспектива в лицето на представител на Европейската комисия в България, българската, представена от изявен български политолог и социолог, украинската и руската, споделени от млади преподаватели и изследователи, родени и учили съответно в Украйна и Русия, но осъществили голяма част от академичната си кариера на Запад, добавяйки по този начин и тази перспектива. Нека да представя накратко нашите панелисти, преди да им дам думата, започвайки с господин Илин Станев, който е дългогодишен журналист във вестник Капитал, политически анализатор и по-настоящем е ръководител на политически отдел в представителството на Европейската комисия в България. Доктор Олга Бурлюк е старши преподавател по външни отношения в университета в Амстердам. Доктор Бурлюк има завидна академична кариера като постдокторант на изследователската фондация в Фландрия, в Гентския университет. Лектор е в университета на Кен, Великобритания, в колежа на Европа в Брюш. Била е гостуващ учен в Украинския изследователски институт към Харвардския университет и е преподавала в университета Сачуан в Китай. Има докторантура по международни отношения от университета на Кент, магистратура по европеистика от Мастрихтския университет и е бакалавър и магистър по национално право в Националния Киевско-Могилянска академия, Националния университет. Доцент доктор Антони Гълъбов е преподавател в Нов български университет, изследовател на общественото мнение и политическите комуникации, преподавател по външно-политически анализи и водене на преговори, свързан е с каузата за въвеждане на гражданско образование и нов прочит на историята на България, особено след годините 89-та, преподавател в катедра по политология на Нов български университет и
изследовател в множество академични проекти на нова България, ако мога така да кажа. Доктор Александър Стрелков е старши преподавател в Университетския колеж Еразъм, Ротердам. Той е завършил политически науки в Руския държавен хуманитарен университет, има докторантура в Маастрихтския университет, където е преподавал различни курсове по политология и международни отношения. Академичната му кариера продължава в Университетския колеж Лайден и Университетския колеж Еразъм. Има множество научни публикации и води обучение към Института Аспен и Института Клингендал в Холандия. Професионалните му интереси са насочени към международните отношения и европеистика, върховенство на закона, насърчаване на демокрацията и борбата с прането на пари. Не на последно място по важност е нашия преводач Малина Стефанова, на която разчитаме много в тази виртуална среща. Благодаря отново, че сте толкова многобройни и да давам думата на господин Илин Станев за неговите думи, които... Благодаря, госпожо Панайотова. Искам да благодаря и на трите центъра Европа директно за поканата. Мисля, че това събитие, което ще прави, е изключително важно. Искам да благодаря, разбира се, на Александър и на Олга, че се присъединяват към това събитие, защото техният глас е много ценен, да можем да чуем от източник, който познава наистина ситуацията, мнението му за това, което се случва в Украйна, което е наистина трагично. Аз едва ли някога съм си мислил, че преди един месец моите деца, когато станат преди да тръгнат на училище, ще си говорят за война. Те някакси са отраснали с Нарния и винаги са си представили, че когато започне войната, децата ги качват на един влак, отиват в провинцията, където един стар професор им разправя приказки. И те изведнъж всъщност видяха, че това не е точно така. Че страдат хора, деца умират по време на война. Изключително трагични събития. Както знаете, Европейската комисия от самото начало осъди тази безпрецедентна агресия на Русия срещу Украйна. Оценката на комисията беше, че това са непредизвикани и неоправдани военни действия, които грубо нарушават международното право и подкопават европейската и световната сигурност, стабилност. Те са свързани с трагична загуба на човешки животи и още с масово страдание. Още в началото Европейската комисия, както много политици в Европа, призоваха Русия да прекрати тези безмислени военни действия, да уважават и защита на пълна териториалната цялост и суверенитет на независимост на Украйна. И едва ли някой се е представил, че в 21 век това може да се случи. Това, разбира се, не е достатъчно. Призивите за изтегляне на Русия не са достатъчни и ЕК, както всички страни членки, реагираха бързо и единно, както трябва да реагират всички демокрации при заплахата, идваща от един авторитарен режим. Вие знаете, че за първи път в историята на Европейския съюз Съюзът финансира доставката на оръжие. Европейските институции за първи път действат единно в отговор на военна заплаха. Както знаете, усилията за помощ на Украйна са разнопосочни. Те идват както от отделни страни членки, които предоставят въоръжение, хуманитарна помощ. Знаете, че днес премиерите на Полша, Чехия и Словения пътуват за Киев, за да окажат подкрепа на украинският народ. Така и идват като цяло от Европейския съюз, където Европейската комисия координира тези усилия. Какви насоки са насочени тези усилия? Те са в общо 4. Първото е моделиране на ефективни санкции срещу Русия, така че да бъде ослабен капацитета на Кремъл да води военни действия. Втората насока са хуманитарни помощ, третата насока е финансова помощ и четвъртата насока е защита на бежанци. Както знаете, днес беше одобрен от страните членки поредният четвърти пакет за санкции срещу Русия.
който включва няколко нови действия, забрана за внос на голяма част от произведените в Русия стоманени продукти, които носи около 3 милиарда загуби за руския бизнес. Забрана за всякакви сделки с определени руски държавни компании. Тотална забрана за нови инвестиции в руския енергиен сектор с много малки изключения в областта на ядрената сигурност. Допълнително разширяване на списъка с санкционирани лица в Русия. Между другото, една от компаниите, които всъщност ще бъде санкционирана, е производител на един от корабите, които обстрелваше украинското крайбрежие и който беше успешно потопен от украинската брегова отбрана. Освен това, се забранява и всякакъв оценка на кредитен рейтинг от агенции в Европейския съюз, което всъщност няма да позволи на руски компании и Руското министерство на финансите да излизат на международните пазари. Освен това, днес беше отнет статута на Русия като най-облагодетелствена нация, което всъщност ще затрудни достъпа на руски стоки в европейския пазар. Госпожа Пойнотова кима, защото много добре знае какъв е този статут на най-облагодетелствена нация в Световната търговска организация, която премахва много от бюрократичните пречки при износа на стоки. Сега те се връщат за Русия. Няма да влизам подробно в санкциите, които се налагат от Европейския съюз, защото вие ги знаете добре и следите ги постоянно. Отделно, Европейската комисия вече успя да координира отпускането т.е. създаването на цял пакет от помощ за хуманитарна помощ за 500 милиона евро, от което вече 90 милиона са отпуснати за Украйна и за Молдова. Тази седмица също Европейската комисия отпусна 300 милиона под формата на макроекономическа финансова помощ. Това е само първият транш от един пакет от 1,2 милиарда евро, които са предназначени за Украйна и който в бъдеще може да бъде допълнително увеличен. В момента всъщност Европейската комисия работи именно в тази насока. Отделно, това е нещо не много популярно в България, за жалост, Европейската комисия успя да координира един механизъм, който се нарича действие за сближаване за бежанците в Европа, CARE, който всъщност ще пренасочва средства от различни европейски фондове, от Фонда за регионално развитие, от Социалния фонд, Европейския фонд за подпомагане на нуждаещите се, така че всъщност бежанците и страните членки, които ги приемат, да имат допълнителна финансова помощ. Отделно, както знаете, Европейската комисия създаде допълнителни насоки за управление на границите на Европейския съюз, така че да има минимални пречки за бежанците при тяхното влизане в страните членки на Европейския съюз. Голяма част от формалностите да бъдат премахнати и те много бързо да могат да получат подкрепа. За тази цел беше беше активирана, т.е. директивата за временна закрила, която много бързо дава документи, които дават право на престой на украинските граждани за до 1 година и с тези документи те имат достъп до трудовия пазар, до здравно осигуряване, до образование, защото всички услуги, които биха могли да се ползват и от европейски граждани. Примерно в България всъщност, вече мога да кажа, че взето решение всички украински бежанци да имат статут на здравно осигурени граждани български, т.е. имат достъп до всички възможни здравни услуги, т.е. личен лекар, прегледи, всичко. Децата могат да получат всъщност преглед от личен лекар, който пък има нужда, за да могат да започнат училище всъщност в България. В България вече има над 100 деца, които всъщност искат да продължат образованието си в страната. Така че тези мерки всъщност са изключително спешни. За жалост, има много технически проблеми при тяхното прилагане. Аз също не знаех, че в България се изисква свидетелство за съдимост да се започне работа.
И в момента българските власти, например, трябва да решат този бюрократичен проблем за украинските бежанци, които няма как да се карат със съдимост, ако искат да започнат работа в България. Както и други дребни и не толкова дребни бюрократични проблеми. Но те биват решавани един по един и в най-скоро време хората ще могат да се интегрират в страната. Искам да кажа още само няколко думи в това встъпление. Искам да отнемам твърде много време, защото има много по-важни и по-интересни гости от мен. Знаете, че сега в миналата седмица лидерите днес се срещнаха в Версай и взеха много важни решения, които целят всъщност да засилят европейския суверенитет в областта на отбраната. Вече говорим за истински отбранителен съюз, а не просто само за координация на закупуването на оръжие или на действия в чужбина. Взе се решение, че трябва да се намалят сериозно стратегическата зависимост на Европейския съюз от руски газ, петрол и въглища. И още до края на тази година трябва да има чувствителна разлика в това отношение. И се взе решение да се засилят още повече мерките в областта на зелената енергия, които всъщност ще направят Европа много по-независима от външни въздействия. Това е накратко, какво се случва, и госпожа Панайотова постави в началото някои важни въпроси. Това, което аз искам да кажа, че гласа на Украйна се чува и гласа на украински президент Зеленски се чува. Той много добре знаете, че той всъщност участва в европейските съвети. Лично участва, въпреки че Украйна все още е далеч от европейско членство. Видяхте също така, това, което пропуснах да кажа, че се взе решение, че вече Украйна ще бъде призната за кандидат, за страна кандидат член на Европейския съюз. С госпожа Панайотова знаем колко това беше трудно за България. Но този път решението беше взето бързо, което показва ангажимента на страните членки на европейските институции към Украйна. И в заключение, просто искам да кажа, че Украйна може. Благодаря на господин Станев. Наистина, това злокобно нещо, което се случи, има няколко позитиви за страните от Европейския съюз. Та дори и само отбранителния съюз, който се формира и за който се говореше повече от 20 години и имаше различни мнения, сега щем не щем се случва с много бърза скорост. Сега да чуем обаче мнението на доктор Олга Бурлюк, дали Запада превежда наистина на света това, което казва Украйна. Заповядайте, Олга. Thank you. I will speak in English, so I give now people the time to switch to a different channel and now listen to Bulgarian. Thank you very much for having me. This is my first time speaking to a Bulgarian audience, and I feel very honored. And I look forward to the Q&A session to hear, which questions are most burning with you now. I do have a dear Bulgarian in my life. It's Professor Gergana Nucheva, who works at Maastricht University and is a brilliant Bulgarian scholar. And she taught me my master's, and she has become my mentor of a kind in the profession since then. I just wanted to mention that. Now, for me, commenting at an event like this is tricky because of my complex positionality as a person. So on the one hand, I'm a Ukrainian scholar who is based abroad. So I'm living through the war as a Ukrainian, and my entire family is in Ukraine, and I need to, participate in their safety and evacuation, and things like that. And
all of my friends are all around the country, right? Because people reach out and say, are your family and friends safe? I'm like, it's impossible to answer this question, because any town you hear mentioned on the news, I have somebody in the basement there, you know. So I'm living through the war, but at the same time, I'm observing it from abroad, because I'm not in Ukraine myself and I'm not dealing with it on the ground. I am dealing with the humanitarian response here in Belgium, where I live, you know, helping in the effort of hosting the thousands of refugees who arrive in Belgium from Ukraine, but still I'm a little bit as an observer. But then as a scholar, I'm a scholar of Ukraine, a scholar of international relations. For me, this is the primary subject of my work. So I need to immediately observe and analyze and, you know, formulate conclusions and articulate arguments and speak to different audiences. So it's really, can be really difficult, you know, to be in it, in the middle of it, and also take the distance, you know, to talk about it to others. So I just wanted to say this to you. Also, it's a little bit tricky for me because I'm an interdisciplinary scholar. So I work on international relations, but also on European Union studies, and also on Ukraine and the broader region of post-Soviet space. So there I find myself part of different different academic communities, and the conversation can be a little bit different. So what I wanted to share with you today, and what Lyubov Panayotova has already kindly introduced, is I want to talk about how the debate of the war, but also the broader debate on Ukraine, but also the broader debate on Central and Eastern Europe, you know, fits within the general, I would say, you know, colonial worldview of the West and colonial discussion in the West, in academia, but also in the political circles. And, you know, just before coming to this meeting, I had another meeting with a librarian from the University of Amsterdam, where I work. And in the library, they have a program called Up for Grabs. And every few weeks, they make an exhibition on something thematic. And they contacted me, Olga, we want to make an exhibition about some books on Ukraine, now in relation to the war. And I told her, you know, the name of your program is very triggering, you know, Up for Grabs, because now when I read Up for Grabs, you know, in the context of the news that we are reading the past few weeks, it's of course, you know, very triggering. But actually, Up for Grabs would be a very good summary of how Ukraine is generally presented in the discussion on Ukraine. You know, that this is something down there, out there, and it's up for grabs. And the question is, who will grab it? Will the West grab it, or will Russia grab it? And somehow, at the fundamental level, it's for them to decide which one will have it. It's not for Ukraine to decide what it wants to be, who it wants to be, and who it wants to be with, you know, and if you must say who it would want to be grabbed by. And that's why I propose this topic of my little intervention here today. It's a new term, West-splaining. It refers, maybe you know it in the context of feminist discussion about mansplaining, you know, men explaining things to women, and the word has been coined, mansplaining, you know, and in a similar fashion now a new word has been coined, West-splaining, you know. Now the Western scholars, Western experts, Western politicians will explain Ukraine, what it is, you know, and what it should decide and what it should do, and how to understand what's going on, rather than Ukrainians themselves would tell the world, you know, and Ukrainian scholars would tell the world, you know, what is really going on in Ukraine and how it can be best understood. And that fits within the broader debate in, let's say, there's academia, and academia is heavily dominated by Anglo-Saxon universities, US, UK universities, Western Europe, English language journals, you know, English language outputs that everybody then picks up. And in Western academia, IR is on top of the food chain. International relations is the real field. And then area studies is secondary to that. Area studies being specialists who study specific regions. You know, so if you go to a university, there will be a big department, you know, doing geopolitics and energy and the real subjects. And there will be a small department studying Russia or Ukraine, or maybe, you know, the Balkans, or maybe the
Central Eastern Europe, right? So area studies on the margins of international relations analysis, even when they talk about the exact same subjects, regime change, political development, transition, international relations choices. And then Ukrainian studies, as the study of Ukraine as a separate country and nation, are very much on the margins of the area studies. So, for example, a university will have a center on Russian and Eurasian studies, and 90% of the people will work on Russia, and there will be a few working on other countries. It will always be secondary to the conversation on Russia, which in itself is already a continuation of the decades of the study of the Soviet Union. And I'm not entirely an expert to comment where Bulgaria stands in this, but I'm part of a network on Central and East European researchers, a separate network on emancipating Central and Eastern European scholarship, scholars based in the countries, but also scholars from the countries based somewhere else. And they say that there is a colonial discussion and we are never listened to, we're never, heard, we are always secondary or third rate to the real discussion, by the real scholars, right? And what you see has been happening is that area studies and the expertise, even on Russia, on post-Soviet space, on Central Eastern Europe, in the recent years, it was becoming less and less funded, less and less important, fewer and fewer jobs, fewer and fewer professors, right? And now suddenly there's this war, and you see everybody's commenting, everybody's an expert. Even though for years and for decades, nobody was really paying any attention. Sorry, I have a dry throat. I saw a really interesting tweet post by somebody who called out this, saying, I now stop my career as a virusologist. For the past 2 years, I worked as a virusologist, but from today, I'm now a military expert. As a mockery to this phenomenon where you have everybody suddenly commenting and, everybody suddenly is an expert on Ukraine or on Russia, on the relations between the Ukraine and Russia. Now, also that's more kind of on the general nature and attitude of the conversation, but also on the substance of the conversation. You can see that the agenda is very much dominated by the West, and it's very much formulated in relation to Russian propaganda. So Russia would send out an idea, there are neo-Nazis in Ukraine, they're a big problem, and suddenly 50 professors around the world are studying the far-right movement in Ukraine. And what happens is that therefore you blow out of proportion a problem that is, maybe there, can be found, can be studied, but actually, is much smaller of a problem in Ukraine than it is presented to be. But suddenly that's all everybody talks about. And if you ask a person in the street, what do you know in Ukraine? Oh, they have a problem with neo-Nazis, right? And that fits into this conversation and creates a situation in which now Russia can say we are waging a war to denazify Ukraine. And it doesn't even sound so crazy to people. There's not an explosion in the people's brain because, they've heard something about Nazis in Ukraine before, right? So we're feeding into this agenda. By even trying to refute the point, we are making the point stronger. I don't see the faces of participants. I only see the faces of the panelists. So I have no way of knowing if what I'm saying is recognizable to you. And if you recognize maybe in Bulgaria's context as well, how often the concerns or the opinion of the Bulgarian debate is not being heard. Now, another maybe example also of how this happens, that there's been 20 years research. If you look at what has been done on Ukraine, the research will be on whether there is a Ukrainian state and whether it's a failed state and whether there is a Ukrainian nation and whether it can be considered a nation, right? And whether there is a Ukrainian language and what does it mean, and whether being ethnic Russian or Russian speaker is somehow making you a political ally of Russian regime, right? So again, in Ukraine, those conversations are non-brainers. Ask any Ukrainian in the street, yes, Ukraine is a state. Ask every Ukrainian, is there a people of Ukraine? Is there a nation? And everybody will tell you, yes, we have a civic notion of nationality. We belong to the country by belonging to the state. We live in Ukraine and therefore we are Ukrainians. Yes, we are multi-ethnic country, but that doesn't matter. And that's what you see now in practice. One of the earlier speakers said that the world is overwhelmed by the strength of the European response, right? That it's so
coherent and so quick and so strong, right? The response to war. But I would even say that the world is even more surprised by the strength of the Ukrainian response, right? Putin himself expected to conquer Ukraine in 2 days. The West, some analysts suggest that the West was hoping Ukraine would be conquered in 2 days, because then, oops, the deal is done. No point to respond to it anymore. It's too late to respond. We'll put some sanctions in place and hope, the business continues as usual. This is what we saw happen in 2014, when within 2 weeks, Russia annexed Crimea, and it was, there was no time for the world to respond. And now, okay, but now Crimea is a done deal. We cannot really return it to Ukraine. So why should we really put serious sanctions in place, right? So the strength of the Ukrainian response, and I was following the media sphere, and there was kind of the message in the political communication, even from the authorities, was every day counts. Every day we stand, every day we don't fall is an extra day for the West to respond. And it's an extra day for the information to spread among the Western population to put pressure on their governments, but also for the information to leak through the Russian propaganda and through the Russian censorship. So maybe, Russian population will also become aware of the war and will start putting pressure on Russian government from the inside. And I believe Dr. Strelkov will tell us about that in a minute, right? So it was really like every day we stand is important, every hour we stand is important, because then we become a bigger deal. We as the war in Ukraine, we as the Ukrainian people, and the world will have to respond to this. It will not be possible to just ignore it. Now, the same idea of West-splaining, but then moving a little bit from the academic context more into the context of, political analysis, but also politicians commenting, how media covers it, the general political kind of discourse. The general argument would be, and it's formulated usually in relation to the Central East European countries as a region, all of them in any issue, but then specifically in this case, Ukraine, in the case of the war, it is a party to the war, but it's not, at least not in the beginning, and now it's changing with every day of the war, by Ukraine's own response, and Ukraine is claiming the space, but it's not, taken serious. So if you look at the discussion, 80% would be, what does Russia want? What can we do to please Russia? What are Russia's demands? How justifiable are they? How legitimate are they? Is this a legitimate claim or not? Is Russia right to be afraid of NATO or not? And there is nothing said on what does Ukraine want? What are Ukraine's legitimate demands, right? And of course, Mr. Staniev already told us that, of course, at high-level politics, Ukraine is heard and the president is present and the response is being there. That's not what I mean. I mean the general discussion, how media covers it, how political analysis, the magazines, what they publish, and what people read. The question is, how can we please Russia? How can we make Russia happy? Is Russia right to demand this or not? And the discussion is, what shall we give to Russia to please Russia? Forgetting that this might not be acceptable to Ukraine, right? So there are now these peace talks and their discussion, on how much of a compromise needs to be made so that Russia would, stop the war. And forgetting to discuss, would any of this compromise be acceptable to the Ukrainian people, right? So in mid-February, so 1 week before the war, when there was escalation, the troops were coming to the border, but the war hasn't started yet. There was a public opinion poll in Ukraine, and the question was, do you believe the war can be prevented? Do you believe there is a compromise that would make Russia happy and prevent the war? How many percent do you think said yes? What percent of Ukrainian population? Just turn on your microphone and shout. Those with 2%. 2%. Exactly. You probably read the same survey. No, I didn't. I swear. I just guessed. 2% of Ukrainians believed that there is a compromise. There is a give you can give to Russia to stop Russia from invading Ukraine. 2%. There was a public opinion survey today, probably carried out yesterday, that 56% of Ukrainians today believe that Russia started the war to destroy Ukraine, that's the only objective.
It's not about EU membership. It's not about NATO membership. It's not about any kind of fears Russia might have. And I can comment on that again. The whole expansion of NATO did not expand. That's the big problem in Ukraine, that NATO did not expand. Ukraine asked NATO, please expand to Ukraine, and NATO said no. So it's absolute joke for Russia to say and for us to believe this and argue with this idea as a valid idea, you know, because if we start arguing with the idea, we accept that it's a valid point, right? That Russia is reacting to NATO's expansion. Like NATO did not expand and Ukraine wanted it to. So today, 56% of Ukrainians believe that the whole war is just about destroying Ukraine, making it unlivable, destroy infrastructure, kill the people, scare people out so they have to flee the country because they just cannot stand the success of Ukraine and how well things were going and how independent from Russia and separate from Russia Ukraine was becoming. Right? And that's what the Ukrainian studies scholars have been saying, but everybody's been overlooking, right, for decades. And now suddenly everybody's surprised that Ukraine is putting up resistance to Russia. Yeah, I'm just looking at my notes. There's maybe too much I want to say. I see my time is up, so I'll probably pass the floor on. I'm curious to hear if what I was saying was, you know, recognizable to you from the experience of Bulgaria, or recognizable to you from how you read the media coverage of the war. And I look forward to your questions. Thank you. Благодаря, Олга. Някои елементи наистина са много близки до нас. Ние, въпреки че сме член на Европейския съюз вече много години, продължаваме в нашия менталитет да се чувстваме периферия, не само географска, а и като менталитет, отново повтарям. Освен това, за поколението, към което аз принадлежа, не за младото, рефлексите на студената война са все още някъде живи, което прави много сложно това, което вие много добре обяснихте. Това подчинение, дали медийно, дали аналитично, на тревогата да не притесниме Русия, в случая Путин, защото не трябва да правим равенство между двете. Но този човек, наистина, мисловният процес вървеше в това той да не бъде дразнен години наред. А сега бих искала да дам думата на господин Дълъбов от Нов български университет, който да вземе отношение, тъй като въпросите са точно в неговата сфера, но също и да продължим с хибридната война, която тепърва ще ни очаква много години. Заповядайте. Добър ден, надявам се, че ме чувате. Благодаря за възможността да бъда сред вас. Ще се опитам да синтезирам това, което ми се иска да кажа в 3 части. Първото е най-общо казано за хибридната война. Второто е аргумент защо именно България е интересна. Третото е какво бихме могли да очакваме от тук нататък. Хибридната война не е нова форма на водене на война. Още в древността имаме подобен елемент, който е самия боен елемент, и имаме въздействие, всяване на паника и страх в тила на врага. От началото на този век хибридната война, свързана с тероризма, се промени. Вместо водещ да е бойния елемент, а психологическата война да е вторичен инструмент на хибридната война, бяхме свидетели в разстояние на изминалите почти 20 години на водене на хибридна война, първо като психологическа, с увеличаване на натиска върху отделни индивиди до радикализацията им, така че тероризма се превърна в бойната част на хибридната война. Тази инверсна, обърната форма на хибридна война беше употребена и от Руската федерация. Искам да кажа нещо много ясно, колкото и твърдо да прозвучи. Няма Русия. Ние се намираме пред един свят, в който Руската федерация, което е нещо съвсем различно от представата за Русия,
използва, особено в страни като България, рефлексите спрямо царска Русия, Съветския съюз, общността на независимите държави и Руската федерация. Първата бариера, която ми се иска да започнем да използваме, е да престанем да наричаме тази държава Русия. Тя не е държава, тя е федерация. Всеки, който е прочел Конституцията на федерацията, знае много добре това. В случая Русия се използва като хибриден инструмент. Така както ислямска държава не е нито ислям, нито държава. Но когато кажете ислямска държава, вие усилвате ефекта на пропагандата. Русия няма от 1917 година. Вторият много важен елемент, върху който ми се иска да се спра, е опита от много години изследвания в международните отношения, външнополитически анализ да се концентрира върху психологията на взимащите решения. Не вярвам в това. Психологическият портрет на Владимир Путин не ни казва нищо. Психологическият портрет на господин Путин не ни е достатъчен, за да противодействаме ефективно на това, което виждаме. Не неговата психика е въпрос. Става дума за система. Става дума за олигархичен режим, който функционира по определен начин. Така че ефективното противодействие включва и това. Да, знае колко е популярно това да се изследват реакциите на лидерите, да се опитаме да влезем в техния начин на мислене, но това не ни дава отговор на въпроса, срещу какво сме изправени. Това не е импулсивна атака. Това е процес, който започна още 2003-2004 година. Тогава при изборите, при които беше наложен Виктор Янукович, аз се позволих във Варшава на една колежка от Руската федерация да използвам образа, че той е манджурски кандидат, че зад неговата кандидатура стоеше и тогава заплахата за федерализиране на Украйна. След това последва 2008 година с агресията в Грузия, която доведе до същия резултат, както това, което видяхме през 2014 година. Тук не е въпрос на анализ на психичното състояние на господин Путин. Това не ни помага. Следващото много важно нещо. Защо официалната кремълска пропаганда настоява да нарича това военна операция? Нека да си отговорим на този въпрос. Спора не е семантичен. Ако приемем, че става дума за офанзивна военна операция, това означава, че Руската федерация е във война от 2014 година, а ние не сме разбрали това. От гледна точка на руската пропаганда, те просто са преминали в друга фаза на войната. Но тази война е започнала тогава. Това ми дава основание да говоря за хибридната война преди реалната война и ще се опитам да приключа с хибридната война, която ни предстои. Нито екипа на господин Путин, нито взимащите решения в Кремъл търсят стратегическо решение. Всеки от нас добре познава тази мъдра мисъл, че не преди да започнеш война, а преди да започнеш битка, трябва да мислиш за това какъв мир ще установиш след края на войната. Тук няма сценарий за установяване на мир. Тук няма какъвто и да е опит да се създаде представа за начина, по който ще бъдат уредени не само международните, и чисто човешките отношения след края на активната фаза на тази война. Така че в това отношение не става дума за стратегия. Гари Каспаров беше абсолютно прав, когато казваше, че всъщност не става дума за шах, а става дума за покер. Че няма дългосрочна стратегия, в която да кажем да бъдат постигнати определени цели, след което да се работи за установяване на трайни отношения. Има една великолепна латинска сентенция, която казва, че насилието е нетрайно. Всеки час продължаване на войната в Украйна отдалечава с десетилетие момента, в който не само хората, живеещи в Украйна, всички, които имат отношение към този военен конфликт, ще могат да възстановят равновесието в собствените си отношения. Целенасочено се унищожава гражданска инфраструктура,
целенасочено се унищожава продоволствени вериги, целенасочено се унищожават възможностите за възстановяване на страната. И тук не става дума за психичното състояние на когото и да е. Това е заложено като цел. Така че в това отношение, за мое голямо съжаление, наистина трябва да втвърдим тона, но да използваме онова, което руската пропаганда се опитва да лансира. Защо България? Изключително устойчиви обществени нагласи в България създават подходяща акустика за разпространение на прокремълската пропаганда. Няма друга страна в Европейския съюз и в НАТО, в която прокремълската пропаганда да има такава галерия от говорители. Галерия от публични говорители, свързани помежду си. Опитващи се да лансират и да отстояват в система прокремълската пропаганда. Точно за това България е важна, защото ние сме като лаборатория, през която можем да разчетем тази хибридна. Можем да й противодействаме ефективно. Защо е така? Защото всички наши страни, всички наши европейски страни, които бяха в неоколониална роля спрямо Съветския съюз, бяха свързани с Съветския съюз през два сектора – енергетика и сигурност. Срещу което всички наши икономики трябваше да обслужват съветския пазар. Всяка една от нашите страни успя да постигне относителен напредък в зависимост от това, доколко именно в тези два сектора успя да се освободи от зависимост прямо бившия Съветски съюз, ОНД или Руската федерация. България е толкова удобна за озвучаването на прокремълската пропаганда, именно за това. Има дълбока връзка между това. Не става дума за серия от говорители, които се чувстват много щастливи да пият евтина руска водка в руското посолство в София. Става дума за ясно изразени корпоративни интереси. Става дума за корпоративни интереси, които генерираха огромни богатства през тези години, запазвайки зависимостта на България спрямо Руската федерация. Те са както в сферата на енергетиката, така и в сферата на сигурността. Така че степента, в която всяка една от нашите държави успява да се еманципира в тези два сектора, е онази мяра, спрямо която можем да планираме усилията си. И тъй като виждам, че ми остават само 2 минути, 3 неща, които ми се струват изключително важни. Спекулирането с Русия, спекулирането с рефлексите на по-възрастните хора в България, които просто се опитват да запазят достоинство. Те се опитват да кажат, че техният живот не е минал на празно в социалистическия режим. Че те също са успели да постигнат нещо, въпреки че децата им ги напуснат. Имаме различни аудитории. Колкото повече успяваме да ги идентифицираме, колкото по-добре успяваме да насочим послание към тях, толкова по-малко те ще бъдат в състоянието на масова аудитория на пропагандата. Пропагандата работи с стереотипи, които налага върху аудиториите си. Ефективната комуникация предполага много по-добро познаване на аудиториите, на които говорим. Не е достатъчно единствено и само да казваме, че това е война. Не е достатъчно да казваме, че това е агресивен акт. Много важно е да адресираме към различните аудитории онова, което наистина нашия анализ показва. Скъпи колеги, първо в декември, когато Руската федерация предложи преговорна позиция, беше абсолютно ясно, че Руската федерация няма никакво намерение да преговаря. Не е вярно това, че са били изпуснати някакви възможности за водене на преговори. Първоначалната преговорна позиция на Руската федерация не предполагаше преговори. И ние загубихме страшно много време. В това отношение българските служби са изключително кристален пример на това, за което говоря. Ние загубихме изключително много време, смятайки, че някой иска да преговаря от другата страна. Не, няма такова намерение. Няма намерение за водене на преговори. Големия въпрос, разбира се, от тук нататък е чисто човешкото измерение, хуманитарното измерение, разбирането за това, че поне в следващите 15 години, дори и войната да спре в момента, дори и открития въоръжен сблъсък да спре в момента, имаме вече нужда от поне 15 години за посткризисно възстановяване.
Не е вярно това, че се водят преговори. Тези разговори имат чисто технически и консултационен характер. Руската федерация няма намерение да преговаря, поне за сега. Така че много важно е, отново казвам и с това ще приключа, важно е да наблюдаваме как отзвучава, как резонира прокремълската пропаганда в страни като България. Защото това може да ни позволи изпреварващ ход. Това може да ни позволи да лансираме теза, която да обезмисли част от тази пропаганда предварително. Но това изисква самоуважение, изисква чувство за национално достоинство и експертиза. Благодаря много. Благодаря, доцент Гълъбов. Много мрачна картина, но съвсем вярна. Аз напълно се солидаризирам и с единствения апел, който мога да допълна към това, което вие казахте, е, че гражданското общество, освен експертите, естествено, трябва да се включи много активно в отпор на тази пропаганда, която аз споменах, че също са тези рефлекси, върху които се играе още от студената война. Сега давам думата на доктор Стрелков. Александър, заповядай. И искам да кажа на нашите участници, ако има въпроси, моля, пишете в чата, за да могат панелистите да отговарят. За съжаление, платформата дава тази възможност, а пък не сме и малко души, над 60 сме, така че вдигането на ръка и искането на думата ще ни затрудни много, така че пишете въпросите в чат. Александър, заповядай. Thank you very much. I hope you can hear me. In the first place, thank you very much for inviting me. It's indeed, as for Olga, the first time that I'm speaking to the Bulgarian audience. And indeed, as she is a Ukrainian, but based outside of Ukraine, I'm a Russian, former Russian, who is based outside of Russia. So my interpretations are maybe not so much up to date. Two quick comments to Professor Galabov, whose intervention I really enjoyed. He mentioned that Russia is not Russia, but it is a Russian federation. But it is not even a federation. It is a unitary state, which is becoming unitary by the day. And secondly, in terms of the lack of strategy, indeed, Putin is like someone who is pressing one button on the keyboard without thinking that maybe one should not press the button at all. Yesterday, Francis Fukuyama published an article explaining why Russia would lose the war and why Ukraine would win. So if Francis Fukuyama made his assessment, I don't know what exactly I'm doing here. So I'm not going to focus on winning the war, but I want to focus on what will happen to Russia after it will lose the war. And unfortunately, it will all be doom and gloom, exactly as I am putting in the title of my the presentation. Russia wanted and still wants to pick on Ukraine, but it lost the entire world. Meaning from now on, Russia is not credible and is not trustable in anything. And this is not only about the post-Soviet space, it's about the broader context as well. I've seen comments that the BRICS, Brazil, Russia, India, China, and South Africa will be dropping the letter R from their acronym. So Russia is not that popular anymore. Crucially, there will also be no future for Russia. I might be exaggerating it, but I still think I'm not. Any potential for socioeconomic development, for scientific collaboration, anything that would amount to human progress or the growth of human capital, that will be, if not destroyed, but inhibited, not just by the sanctions, but the political fallout that will happen in Russia in the years to come. And this is extremely deplorable. Russia and Russians will become much more poor. I would even say extremely poor. But there's also one worrying element. Eventually, there will be social protests. But the protests are likely to happen not because of principal objection to the war in Ukraine. I mean, look at Berlin, look at Amsterdam. Look at almost any other place in Europe or North America. There are thousands and tens of thousands and hundreds of thousands. In Russia, it's thousands at maximum, maybe tens of thousands if I'm being extremely optimistic. This is not happening.
protests will happen, well, when a very harsh message of extreme socioeconomic deprivation, poverty, and lack of future will hit home. Unfortunately, by that time, hundreds of Ukrainians will die and thousands of Russians will die. I would love to live in a different world, but this is a more realistic scenario, unfortunately. When we raise the argument of, do Russians support the war with Ukraine? It's all guesswork. We don't know, because I mean, there's a whole bunch of contradictory opinion polls. My guess would be that there is a cohesive minority of those who support the war for whichever reason. I mean, maybe not like 30%, and 70% are, they don't care, they don't know, they don't bother. But in any case, this situation will affect everyone. Also, from academic literature, I think Olga would share my interpretation that we know that sanctions don't really work, in the sense that they don't fundamentally shape the regime, which is in question. I mean, the Western powers, West, EU, and US should have put all these sanctions, because otherwise they would lose face. And maybe the conflict would immediately be spreading further than Ukraine. However, at the same time, these sanctions they are unprecedented. They are harsher than the sanctions for North Korea. They are harsher than the sanctions for Iran. They are extremely powerful. So it could also be a cause for concern. Unfortunately, the regime would not listen to protests or to sanctions. In my mind, it will only start changing something if criticism would come from the law enforcement apparatus. If the relatives of the military will be finally appalled by sending their sons as cannon fodder and would go on the streets and would say never again. Unfortunately for both of our countries, for Ukraine and Russia, this doesn't seem to happen. So the law enforcement apparatus is still willing to participate in this crime, and their relatives are not really understanding or not willing to understand what exactly is going on. Eventually, a ceasefire or a peace agreement, if you are more optimistic, will be in place, and then the real concerns start, meaning that Russia would face a lot of challenges in terms of political and socioeconomic instability. Now it's all scenario building and guesswork about how exactly it will happen, but I'm thinking of hundreds, if not thousands, of disgruntled military personnel who would eventually realize that they have been cheated and used as cannon fodder. I'm leaving the argument that they should have known from the very beginning that they would be used as cannon fodder and that they should not have participated in the war with Ukraine now aside. So I'm just thinking about the future. There will be a question of Caucasus, meaning whether Russia would hold on and at what cost to Chechnya and other regions. This will also be a fallout. There will be much more poverty. There will be criminalization of society. So there will be much more problems. But and even great, and also because the pie, which the political regime was kept in place, will become smaller, and there will be much more internal fights, and the cost of human life will be even greater. The question that remains is that the Putin's regime has never listened, so it will not be able to change itself, adapt, and repression would be the only answer. But then this basically leads us to civil strife, if not civil war. I'm painting a very gloomy picture, but unfortunately now I don't see any positive outcomes. A positive outcome would be now this very moment Putin is calling Zelensky, apologizes, which is probably never going to happen, unfortunately, and calls Russian troops back. This is a fantastic scenario, but maybe not a very realistic one. And all the scenarios that Russia has now would be about damage control. I'm being very realist now, trying to save any assets, any trust that it still has left. So,
calling for peace, removing the troops, but this scenario is not going to happen under the current Russian leadership. So I'm afraid that sort of the payback time for the Russian invasion will last 5, 10 years, generations. And one more point with which I would want to finish. Before the war started, so somewhere in late January, early February, if I'm not mistaken, Mr. Leonid Ivashov, he has been a general in the Soviet army. He has worked with NATO in the Russian Federation, and a person who is famous for his nostalgia for Soviet times and quite nationalistic views. He has published an open letter claiming that a war with Ukraine is a mistake, that war with Ukraine would ultimately lead to the disintegration of Russian Federation, and that it would ultimately, if not destroy the country, but basically lead to a situation where socioeconomic deprivation, loss of influence, loss of trust would move Russia out of the great powers, let's call it this way. And Mr. Ivashov is the least likely person to spread such a message. He spent his entire career on a rather nationalistic track, serving the military, serving the state. And yet he probably went out of his comfort zone to spread that message, that this war is a suicide. It is not a suicide for Ukraine because Ukraine would win. The only question is at what cost. It is a suicide for Russia. So unfortunately, Mr. Ivashov is likely to be correct. I would love to live in a different world, but that's the reality. Thank you. Благодаря, Александър. Много ужасяваща картина и наистина, може би да прочета първо, имаме 3 въпроса, преди Олга да се включиш. Единият въпрос е, може ли да се каже, че Западът нарочно е проточвал преговорите, за да може Украйна да има време да мобилизира защитата си? И същия господин Георги Филипов пита дали на коя война от историята прилича тази война, настоящата. Както и това е може би за теб, Илин, смятаме ли, че е добра идея забързаната процедура за членство на Молдова, Грузия и най-вече на Украйна и предвид искането, че кандидат-членките трябва да нямат никакви териториални спорове със своите съседи. Имаме още един, може би първо на тези 3 въпроса, после ще продължим. Заповядайте. Може първо аз да говоря. Ами в случая може да кажем, както се казва на английски, the extraordinary times call for extraordinary measures. В случая не говорим за нормална обстановка, в която страни, които искат да станат членки, се готвят дълго, спокойно и напоително, за да се присъединят към Европейския съюз. В случая, за първи път, повтарям, за историята, имаме страна членка, която се бие, която воюва за правото си да стане членка на Европейския съюз. Това е фундаментална разлика. И ние трябва да отчитаме тази разлика. Да, Украйна няма да стане утре член на Европейския съюз. Вероятно няма да стане и други ден член на Европейския съюз. Но украинците трябва да знаят, че вратата е много широко отворена за тях и те са желани като бъдещи членки на Европейския съюз. Трябва да е кристално ясно, че Европейския съюз е отворен за тях. Доколкото видях един въпрос за преговорите, кои преговори точно са били бавени от Европейския съюз, от Запада? Ако говорите за Минските споразумения, трябва да видите, че в Минските споразумения всъщност има 12 точки,
в които Русия винаги е съсредоточавала само върху една точка, но не и върху другите 5 или 6 точки, които всъщност не са били изпълнявани от нея. От тази гледна точка винаги може да кажем, че всъщност Русия е тази, която е протакала решаването на проблема, за да държи всъщност проблема в така наречените замразени конфликти, които Русия има на много от своите граници, за да може да се намества в вътрешните работи на своите съседки. Това е също възможен прочит на така наречено добавяне на преговорите. Да, може би доцент Гълъбов, да. Да, благодаря много за реакциите. Искам да кажа само две неща. На първо място, мерките и въздействието на мерките върху Руската федерация няма да окажат пряко влияние върху хода на бойните действия. Това е друг хоризонт и той се разгръща по друг начин. Тук обаче имаме голям проблем. Дизайна на тази хибридна война, която води Руската федерация, предполага подобно развитие. Много силно послание е това, че Русия е сама срещу света, че ние сме заобиколени от врагове. Това е планирано, това е калкулирано в дизайна на тази война. Така че много важно е да се разбере, че поставянето на Руската федерация под карантина не трябва да бъде за сметка на възможността това да играе ролята на втори двигател на тази пропагандна война. Защото то е калкулирано от руска страна в този дизайн на пропагандната война. Второто нещо, с което искам да приключа, наблюдаваме нови елементи. Включително днес имахме такъв пример, лидер на една националистическа партия. В България националистическите партии не са пробългарски, а проруски. Само като уточнение. Днес се опита да нахлуе в една от националните телевизии, обяснявайки, че всъщност се представя едностранно картината на войната. Това е нова тема от 2 дена. Върви се към това, че има и друга гледна точка, че другата гледна точка не се познава. Търсят се нови и нови инструменти от типа на лабораториите за биологично оръжие и така нататък. Много важно е да познаваме това, срещу което сме се изправили. И ако искаме наистина да неутрализираме тази хибридна война, трябва да разбираме, че ако в Съветския съюз имаше агитация и пропаганда, агитпроп, там идеята беше, че все още можеш да агитираш някого, можеш да се опиташ да го привлечеш към себе си. В момента имаме пропаганда и дезинформация. След като е ясно, че не можеш да привлечеш повече никого към себе си, поне да успееш да го отблъснеш от всички други. Благодаря. Maybe Alexander or Olga about the speedy procedure of accession to Georgia, Moldova, Ukraine. A few words, please. Was that for me or? Olga, please. Okay. Now there was a lag with translation. I was still listening to the interpretation of Professor Galabov, so I didn't hear the beginning of your question. Thank you for giving me the floor, and I want to pick up actually on a few things that others have said. First of all, on propaganda, I want to thank you for Professor Galabov for saying that propaganda works with stereotypes. And actually, I will be teaching a course on the EU and the politics of Central and Eastern Europe. And the way I designed the course, the first class is called Pride and Prejudice. And I want the first class to be entirely about stereotypes the students in the room have about all the other different nationalities, East towards West and West towards East, to really expose the stereotypes and to make us work with them and work through them and to move away from them. Because as you rightfully said, stereotypes serve as a fertile ground for propaganda and for disinformation because we are more receptive to certain messages than others.
Now, on the Russian propaganda, I once heard a very good comparison. The person said that Soviet propaganda and Russian propaganda are fundamentally different. The purpose of Soviet propaganda, as you were just saying, was to convince. There was an ideology that was being formulated, and the idea was to convince. The purpose of Russian propaganda is to confuse, right? So on any subject, Russian information space sends out 10 versions of events just to confuse, right? And while the world audiences are trying to understand which of it is true, which of it is fake, which of it do they really mean, how do they contradict each other, how does that contradict what they said before? In the meantime, Russia is doing what it wanted to do. And a great illustration was that multiple rounds of negotiations with Western leaders flying to Kremlin to talk to Putin in the days before the war. And we know that he already recorded the video of his announcement of the war 3 days before the war. So he still saw Macron and still saw Scholz, but the announcement of the war was already recorded, right? All these activities, they are not there. Also, as one of the speakers said, there is not a strategic goal to be achieved, right? It's just there to, mess with the others while you're carrying through with your own plan. I also wanted to pick up on something Dr. Strelkov was saying, that sanctions do not work. I would say that sanctions do work, even if maybe not directly to discourage the regime from doing what it wants to do, but at least to make it more difficult for the regime to do it and to mobilize the whole population. And like you were saying, maybe the information just goes past the people or they have no access to the information. But if they see empty shops and their money is worth nothing and there are no planes landing, eventually they will start asking questions. Why is that? Right? So I would say well done on the sanctions. And yeah, Ukrainians say, we wish you did that in 2014 in response to the annexation of Crimea, and maybe there wouldn't have been the war today, right? So these sanctions are, how do you say, they would have been perfect and proportionate for what happened earlier. And now, of course, they are maybe too late to stop the war, but at least maybe they will make it go on shorter. Now, something also that one of you said on how Russia has lost the world, and Russia has totally lost Ukraine. Whatever sympathetics there still ever existed, whatever sympathetics to Russia were still left in Ukraine, they're gone. And I don't know where you follow your, how you follow the war, what are your sources, but there are different like apps where they upload videos of street protests in Ukrainian cities, even in occupied cities. And there is in Kherson, in Melitopol, they already kidnapped the mayor. There's tanks in the street, soldiers with arms, and there are more people in the street in a town of a few 100,000 people against the tanks. Then there are people in a 20 million people Moscow, right? So there are more people, more Ukrainian protesters in the street in fully occupied cities against the tanks. They go with hands up and say, we are unarmed, and go lie in front of the tanks. And, meanwhile, in Russia, people don't seem to be able to mobilize. And there was a joke now in Ukrainian sphere. Now we have the best defense. We discovered the best military defense. We need to put police cars outside the cities. Russians will see the police cars and run away. So it's now like a joke, the best way to scare the Russian army, puts the Avtozak, this car that the police uses, a little bus, that they use to pack up protesters. And towards the argument, of reaching a peace and of Ukraine surrendering, honestly, I don't see that happen. Even if the government would decide to surrender, there would still be large percentages of the population that would not accept this. And at this point, lots of civilians are armed. So it's not just it's going to be partisan war. If they say, let's stop the war, Russia can take this part or that part or all of it, or we become neutral or whatever.
it will not stop at that. Also something one of the other speakers was saying, we will need 50, 20 years of generational dialogue, intercultural dialogue to come out of this conflict. And that's for sure. And at this point, everyone, and there's like all, it's really like touching videos, like where, you know, older women come to soldiers and speak in Russian. I am Russian, I speak in Russian to you. Why are you here? Go home, you know. And it's, I'm hoping that this emotional blackmail will resonate with the soldiers. And that's what we hear, that the army is really demoralized, that the Russian army is very demoralized. Soldiers don't want to go in battle. They see that nobody wants them there. So that's like one of the hope, that maybe also that, you know, front will work and maybe bring the results. There was another final point on the, you know, there's this saying, do you want to be happy or do you want to be right? Right? And I would say that populations and political leaderships of Eastern European countries would want to be happy, but in this situation, they turn out to be right. For 20 years, Western leaders were saying to politicians, to individuals, to scholars, you know, that we are paranoid. You're paranoid. You're traumatized by history. You imagine Russia as an enemy. We've moved on. It's 21st century. That's all over. You're being paranoid. You're being paranoid. We are building a pipeline. We are partners, right? And I've heard this say from, like, you know, members of European Parliament, for example, from Poland, from Lithuania, from Romania. You know, they always say, oh, we are always dismissed. We said, you're biased. You're biased. You're from that country. You have this childhood trauma, and you're not looking realistically and objectively at the situation. And unfortunately now, instead of being happy, we are right. Because turns out that all along, yes, Russia was a threat. Yes, Russia was planning to do something horrible. And yes, it's doing it, and nobody stopped it. And again, Ukrainians specifically, since 2014, every scholar from Ukraine, every analyst from Ukraine was saying, this is war. We are already with war. Crimea is not right. Donbass is not right. And it will not stop at this. And, you know, there's no way you can arm us to prevent this. Stop doing business with Russia. You're collaborating with the regime. You're collaborating with the regime. But yeah, the West was making money. So we are where we are. Thank you. Благодаря, Олга. Аз само давам, извинявай, Боби, една дума на доцент Гълъбов, тъй като той трябва да ни напусне. Заключителни думи по-скоро. Заповядай. Дали ме чувате? Искам да кажа само две неща. Навлизаме в нова фаза на противопоставянето. За мое голямо съжаление сме далеко от решение. Онова, което ни предстои, е да се сблъскаме с активизиране на пропагандната война. Ще бъдат търсени нови теми от типа на лаборатории, от типа на цивилни жертви от страна на украинската съпротива. Ще имаме все по-агресивни опити да се повлияе общественото мнение и, както казах преди малко, не толкова да бъдат убедени хората в гледната точка на Руската федерация, колкото да загубят ориентация. Точно това, което каза и Олга. Това е разликата между агитпроп и пропаганда и дезинформация. Резултатите са поразяващи по отношение на обществените нагласи. В България имаше изследване на общественото мнение, което показва, че след дълги години, в които около 60% от българските граждани симпатизираха на Владимир Путин, тези 60% са намалели до 30%. Но една трета от пълнолетното българско население, дори пред лицето на открита война, продължават да поддържат илюзорните си представи за бившия Съветски съюз. Според мен, онези, които са се разочаровани, може би са се разочаровали от това, че войната не завърши за 3 дни. Така че имаме много сериозен проблем в това отношение. Разрушителното действие на този тип хибридна война върху обществените нагласи е с много дълготрайни последици.
Най-младите хора нямат памет за развитието на постсъветското пространство и на начина, по който преминахме през тези 30 години. И именно те са целта в момента. Така че да бъдат индоктринирани в полза на азиатска тирания, като това, което имаме. Благодаря много още веднъж за възможността да бъда сред вас. Желая успех и желая сили. Мерси. Благодаря, доцент Гълбов. Успешни лекции. А сега давам думата на Борислав, тъй като има още въпроси, разбирам. Yes, there are two more questions for Olga. And as far as we are informed, she should leave in 5 minutes time. So very quick answers to these two questions, if you can read them, Olga. Yes, I was just typing the answers in chat. I thought I would not get the floor anymore, so I was quickly trying to reply. One question was on whether Ukrainians are maybe the only ones who truly appreciate civic and human values, and that maybe Ukrainians find themselves in the role of a modern Don Quixote. So I was writing an answer that I would not say that Ukrainians are the only ones to appreciate the values, but maybe they are not the more fortunate peoples and nations take this for granted. They assume that it's always there and that's the only way to be and that it will always stay with you. And there's not a realization that no, this can be very much under threat and can be taken away from you. And what's happening in Ukraine, for example, is that, these are very much under attack. It's a way of life that's under attack. It's a way of being that's under attack. Right? That's why Ukrainians know that they need to fight for it actively. And actually, if you look at the recent history, with the Orange Revolution and the Maidan Revolution, these were also about the way of life and the human rights and the human dignity. The Maidan protest in Ukrainian is called the Revolution of Dignity, the declaration of human dignity and a claim for a certain way of life. So Ukrainians are prepared to, and unfortunately have to, physically, come to the streets, take the arms to fight for the values, for the rights that others just take for granted and imagine, are just there by default and will never be at risk, right? I don't know if that answers the question. And then the other one was on the ban on the arms assistance going to the allegedly far-right groups and especially the Azov battalion, and if that can undermine EU membership of Ukraine. I see that there are a few things linked, right? So there's an US policy and an EU policy, and of course these are linked, but these are not the same, right? So there can be a US ban on whatever, and the EU membership process can still continue, right? So I would not strictly connect the two. That's the first. Second, I'm not well aware of the US policy with regard to Azov specifically, and that's probably a decision taken earlier with regard to the mobilization in response to the war in Donbass in 2014 and 15, and well, it continued, just it lost the spotlight in the media. I don't think I'm the best person to comment, but I guess if the US would be sending arms to the Ukrainian army, they would be sending arms to the Ukrainian army, right? And then the Ukrainian army would be distributing them to the forces on the ground. So it would not be the US sending arms to the Azov battalion. They would send it to the Ministry of Defense, and the Ministry of Defense would then spread it to respective units. But again, at this point, civilians are being armed. We are past the point of choosing, what's your politics? Are you too nationalist or not to be in the army? Right now, women are taking the arms. And somebody, maybe also a good point, somebody asked me yesterday, hi, we're sitting discussing with my girlfriend, and she's, a leftist feminist, and she's asking if there are voices in Ukraine, feminist voices against the war, to say, put down the arms and let's stop the war. And I'm saying that would be lovely, but that's not going to happen. And there is an understanding. The feminist voices in Ukraine are taking up the arms. They are arming themselves and joining territorial defense units, because also feminists know how well feminists live in Russia.
Russia is a full dictatorship. The feminists who ever open their mouth are in jail. It's not that you can be occupied by Russia and remain a feminist or remain an anybody. It would be even more hostile and even more of a police state with regard to Ukraine than it is even at home in Russia. And we know that because we have Crimea, and we know exactly what happened in Crimea after the annexation. And we know what repressions and torture chambers have been created in the Donbas area and the occupied areas. So Ukrainians have no illusion of reaching peace with Russia and just continue their existence under Russian rule, because we know that there will be no life there. Yeah, everybody stay. Also, the pacifists. You can see in footage, chaplains, Muslim spiritual leaders, imams are taking arms. Everybody's taking arms. During the Revolution of Dignity, there was a Buddhist unit. So it was a group of Buddhists who said, okay, we cannot be throwing Molotov cocktails, but we will stand here as a human fence. And they just stood on the outside of the square, just with their bodies, like we may not do anything, we are pacifists, but we're gonna stay here. It's really uniting, the population in the face of the enemy and in the face of the evil, because it actually gets to everyone. Whoever you are, you're gonna suffer under Russia. So everybody's against it. Well, apart from we're gonna see who's, they keep catching traitors. So apparently not everybody yet, but by far the vast majority of the population. Благодаря, Олга. Сега, понеже почти сме на края на нашата дискусия, имаше въпрос към Александър, дали би могъл да отговори. Да, знам, че трябва да тръгвате, Олга. I have to leave, so I will say goodbye. Thank you, everyone. And you can find me by email and follow up on this meeting if you have further questions. And thank you for inviting me. Довиждане. Какви биха били приоритетите на Русия след края на войната, Александър? Знам, че е много труден въпрос, но... Yeah. I would link it to a question somewhere in the chat that what would victory for Russia look like? Point one, I have no clue. Point two, victory for Russia would be to leave now. As we're talking now, pack your bags, go home. Because ultimately, aggression into Ukraine is also connected to domestic politics. And homework that my motherland, home country, has to do is to deal with domestic politics, with accountability, with the fact that political leaders can now declare war just like this, just because they want to, with no checks and balances, no nothing. And I think also in general, this leads to some sort of strategic thinking about Russia's role in the world, because previously, as Olga said, every country has its own interests. But for such a long time, it was assumed that the destiny of Moldova, Georgia, Ukraine would be decided in Moscow, Washington, and Brussels without asking, do people in Tbilisi want this or that? Do people in Kiev want this or that? Do people in Chechnya want this or that? This was never the question. And now this has to change. There are also two more questions towards which I would like to come back. A question of membership and territorial conflict. Look at Cyprus and Northern Cyprus. The conflict is not resolved. It's in stalemate. But still, Cyprus is a member of the European Union. So Ukraine, in that respect, does have a chance. And the moment Ukraine joins, the same questions would be raised about Moldova and Georgia. Of course, if they all join at the same moment, EU might be scared. But I think in long term, strategically, if one of these countries joins, what are the reasons for others not to join? Maybe immediately, it could be like a comparison with the enlargement process in the Balkans. If Serbia and Montenegro join, why not Albania? Why not North Macedonia? Kosovo eventually. So Bosnia and Herzegovina as well. Another question in the chat was, which wars does it look like, the current situation?
like any other, with people dying. Because if you look at the footage in Telegram channels, when you see burning armored personal carriers and bodies twisted by bullets, looks pretty much like anything else. And then one final point, I would like to follow up on what Olga and Professor Galba was saying, the difference between Soviet propaganda trying to convince and the Russian one trying to confuse. In the early 2000s, Russian president was asked what happened to the submarine Kursk, which drowned, and help came too late. Putin said it drowned, and that was it. Now he's saying, he's answering the question, are there any conscripts? He says no, but they are, by the 100,000, and many of them are dead by now for nothing. So thinking of strategy, and we raised today the issue that hopefully negotiations are progressing, but at least in the first 3 rounds, Russia was presenting claims which have nothing to do with reality, denazification, lay down all the offensive arms. I mean, this is complete nonsense. So on the Russian side, slowly, potentially, there will be a realization that the initial goals of the war are unachievable, whatever these goals were. So I'm just giving this examples of Kursk and the conscripts as an indication of the vagueness of the Russian negotiation stance. I mean, it's not like they're clear goals and we can achieve them and we can find something in the middle. The 3 negotiation rounds were just an opportunity to meet. Plus, if you think that at least formally, the head of the Russian negotiation delegation was the man who wrote a book where he claims that Ukraine has never been a state and doesn't have a right to exist, what kind of honest negotiation talks can you expect? Благодаря, Александър. Може би заключителни думи, Илин, въпреки че аз исках да вметна това, че не съм напълно съгласна с Александър, че нещата ще бъдат решени някъде далеч от Украйна, защото общественото мнение е много силно. И това е, може би, най-големия плюс на социалните контакти и медии, които са толкова бързи, че нова конференция в Ялта, която да разпредели някакви сфери на влияние, тук-таме няма да може да бъде осъществена точно заради гражданите на страните, които са самостоятелни и аспирират към европейската кауза. Господин Станев, заповядайте. Аз искам да говоря на въпроса за Азов с друг въпрос. Трябваше ли през 2007 година Европейския съюз да откаже присъединяването на България към Съюза, защото България имаше партия като Атака? Това е моят отговор на този въпрос. Аз отново искам да благодаря за организацията на тази конференция, която беше много интересна. Аз се надявам, че хората, които успяха да се присъединят към нея, са научили много нови неща, особено за Украйна и за Русия. И за жалост в България всъщност много малко познаваме Украйна. Много малко хора са имали възможността, като мен, някога да е била написана статия за тях в украински вестник, много отдавна. Илин Велики мандревник. И аз винаги съм имал някаква семейна връзка с Украйна, така или иначе. Но просто трябва да се научим да разпознаваме тази страна, да знаем за нея много повече и да успеем да говорим с клишета, това, което Олга каза много пъти. Не знам колко българи знаят всъщност, че Орловският полк, който се бие на Шипка, всъщност някога основан като Киевския крепостен полк. Той е изцяло украински всъщност. Така че всъщност голяма част от войниците, които са били в България, всъщност са украинци. Това много малко българи го знаят. Трябва тези нюанси в историята все пак да ги знаем и да ги имаме
предвид да не говорим с клишета, особено когато те идват от тази толкова брутална прокремлевска пропаганда, която твърди някакви ужасяващи неща. Украинците разигравали бомбардировки над родилни домове. Трябва да спрем това, да го слушаме и да отворим повече очите си за украинците, които в момента толкова много страдат. Благодаря, господин Станев. Благодаря на всички участници, които останахте до края. Европейски институт, заедно с Европа директно, центровете, които имаме, особено тези в Русе и Варна, които са наистина на предна линия и виждат какво се случва. Ние ще продължим да се опитваме да правим определени дискусии с аналитичен поглед и от едната, и от другата страна, така че ви желая приятна вечер и до нови срещи. Благодаря ви. Благодаря на всички панелисти. Thank you very much.